Mm. Ayan, Surah Al-Ikhlas. Nanay tatay. Nanay tatay. Ah, nanay and tatay and baby Yuyu. Allahu Samad. Nanay tatay. Kami daw yung nasa video. Ayan guys, so he's 2 years old now. Ayan. So para ma-familiarize niyo yung ibang sura, pumapasok sa isip niya kung ano yung ibang sura. Ito naman ay Surah Al-Falaq. Ayan. Every night, ganito yung ginagawa namin sa kanya. 4 na sura. Surah Al-Fatiha, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yun. Ano ba? Kafirun, Falaq, An-Nas, at saka Ikhlas. So, bonus yung Al-Fatiha. Ayan, guys. So, good night. Say good night na, guys. Good night na muna. Baby Yusuf, Assalamualaikum. Bye-bye, guys. Good night. Suhur pala mamaya. You sit down, baby. Ano pecha na, guys? Ramadan Kareem sa mga brother and sister natin dyan, sa mga fasting. Ayan si Baby Yusuf. Hi guys. Good morning world. Happy Wednesday. Ladina an'amta alayhim. Nag-ano siya ng sura guys. So ayan, ano niya, para yung mind niya at maging familiar siya. Ayan. Suratul Kafirun. Rahmanirrahim. There's a moon. Kafirun. Good night. Good night world. Ayan. Happy happy Wednesday. Wednesday na. So, iglip lang kami kasi mamaya suhur pa. Okay? Okay, assalamualaikum warahmatullah. Bye-bye guys. Yusuf, bye-bye ka muna. Bye-bye.